அன்பார்ந்த மாணவ நண்பர்களே, நாம் தற்பொழுது மாடல் சென்டென்சஸ் ஃபார் ஸ்பீச் ப்ராக்டிசஸ் என்ற கிளிப்பிங்கில் முதல் கிளிப்பிங்கை பார்த்து விட்டோம். இப்போ அதுக்கு அடுத்த கிளிப்பிங்கில் பார்த்தோன்னா இன்னொரு 6 சென்டென்ஸ் பயிற்சிக்காக நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ இதில் நான் ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸுக்கு உங்களை பயிற்சி நான் செஞ்சு காமிச்சிடுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் மற்ற வாக்கியங்களுக்கு நீங்களாக பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதாவது எல்லா சென்டென்ஸுக்கும் நானே பயிற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது சார். லட்சக்கணக்கான சென்டென்ஸு நம்ம உருவாக்க முடியுங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வாய்விட்டு சொல்வது போலவே நீங்களும் வாய்விட்டு சொல்லி மற்ற வாக்கியங்களுக்கு நான் ஏதேனும் ஒரு வாக்கியத்துக்கு நான் பயிற்சியை மேற்கொண்டு உதாரணமாக உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். மற்ற வாக்கியங்களுக்கு நீங்களாக மற்ற பெயர் சொற்களுக்கு மாற்றி அமைத்து பயிற்சி எடுக்குமாறு தங்களை நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கங்க. வி ஆர் வாஷிங் த டிஷஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பர்சனில் ப்ளூரலில் செகண்ட் சப்ஜெக்டான விக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐக்கு பயிற்சி எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். இப்போ மாணவ நண்பர்களே, இந்த பயிற்சியில் நான் பேச்சு ஆரம்பிகளை உங்களுக்கு சொல்ல போவதில்லை. நான் ஒரு பெயர் சொல்லை எடுத்துக்கொண்டால் கிடுகிடு என்று அந்த பெயர் சொல் சார்ந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் காலத்திற்கான பேச்சுக்களை நான் கடகடவென்று நான் சொல்ல போகிறேன். என்ன மாதிரியே நீங்களும் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நான் விருப்பப்படுறேன். ஸோ அப்போ தான் ஆங்கிலம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேகமாக ஆழ்மனதில் பதிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஆங்கிலத்தை ஒரு அகராதியாக உருவாக்குவதில் ஆழ்மனதில் உருவாக்குவதில் நீங்கள் வெற்றி கொண்டு இருக்கிறீர்கள், வெற்றி பெற்று கொண்டு வருகிறீர்கள் என்று அர்த்தம். அதனால் கவலைப்படாதீர்கள். நான் சொல்வதை நீங்களும் திரும்ப திரும்ப சொல்லுங்கள். மற்ற வாக்கியங்களுக்கும் தவறாமல் பயிற்சி எடுங்கள். அதாவது ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி தவிர்த்து விடாதீர்கள். நீங்கள் பயிற்சி எடுக்க எடுக்க ஆங்கிலத்தில் புலமை அடைந்து வருகிறீர்கள் என்பதை தீவிரமாக நம்புங்கள். இப்போ வி ஆர் வாஷிங் த டிஷஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலரில் ஐங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி மாற்றி அமைக்கலாங்க? ஐ வாஷ் த டிஷஸ். ஸோ இதனுடைய இது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வருதுங்க. ஐ வாஷ் த டிஷஸ். அதனுடைய பேச்சுக்களை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஐ வாஷ் த டிஷஸ், ஐ டோன்ட் வாஷ் த டிஷஸ், டு ஐ வாஷ் த டிஷஸ், டோன்ட் ஐ வாஷ் த டிஷஸ், வென் டு ஐ வாஷ் த டிஷஸ், ஹவு டு ஐ வாஷ் த டிஷஸ், why do I wash the dishes, with whom do I wash the dishes, for what do I wash the dishes, for whom do I wash the dishes, for what reason do I wash the dishes, for what purpose do I wash the dishes, why don't I wash the dishes, how don't I wash the dishes, when don't I wash the dishes, with whom don't I wash the dishes, for what don't I wash the dishes, for whom don't I wash the dishes, for what reason don't I wash the dishes, for what purpose don't I wash the dishes. இப்போ சாதாரண நிகழ்காலத்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்க்கு ஐ சார்ந்த பேச்சுக்களை சொல்லிவிட்டீர்கள். இப்போ அதுக்கு அடுத்தது நிகழ் தொடர் காலத்திற்கு செல்லுங்கள். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்க்கு அது எப்படி வாக்கி வருங்க? ஐ am washing the dishes, I am not washing the dishes, am I washing the dishes, am I not washing the dishes, when am I washing the dishes, why am I washing the dishes, how am I washing the dishes, with whom am I washing the dishes, for what am I washing the dishes, for whom am I washing the dishes, for what purpose am I washing the dishes, for what reason am I washing the dishes, when am I not washing the dishes, why am I not washing the dishes, how am I not washing the dishes, with whom am I not washing the dishes, for what am I not washing the dishes, with whom am I not washing the dishes, for whom am I not washing the dishes, for what reason am I not washing the dishes, for what purpose am I not washing the dishes. இப்போ கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் முடிச்சிட்டிங்க. அதுக்கு அடுத்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் போங்க. அது எப்படி வருங்க? ஐ ஹவ் வாஷ் த டிஷஸ், I have washed the dishes, I haven't washed the dishes, have I washed the dishes, haven't I washed the dishes, when have I washed the dishes, why have I washed the dishes, how have I washed the dishes, with whom have I washed the dishes, for what have I washed the dishes, for whom have I washed the dishes, for what reason have I washed the dishes, for what purpose have I washed the dishes, when haven't I washed the dishes, why haven't I washed the dishes, with how haven't I washed the dishes, with whom haven't I washed the dishes, for what haven't I washed the dishes, for whom haven't I washed the dishes, for what reason haven't I washed the dishes, for what purpose haven't I washed the dishes.
அதே மாதிரி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் அதை எப்படி வாக்கியம் அமைப்பீங்க? ஐ ஹவ் பீன் வாஷிங் த டிஷஸ், ஐ ஹவன் பீன் வாக்கிங் த டிஷஸ், ஹவ் ஐ பீன் வாஷிங் த டிஷஸ், ஹவன்ட் ஐ பீன் வாஷிங் த டிஷஸ், வென் ஹவ் ஐ பீன் வாஷிங் த டிஷஸ், ஒய் ஹவ் ஐ பீன் வாஷிங் த டிஷஸ், ஹவ் ஹவ் ஐ பீன் வாஷிங் த டிஷஸ், with whom have I been washing the dishes, for what have I been washing the dishes, for whom have I been washing the dishes, for what reason have I been washing the dishes, for what purpose have I been washing the dishes, why haven't I been washing the dishes, how haven't I been washing the dishes, with whom when haven't I been washing the dishes, with whom haven't I been washing the dishes, for what haven't I been washing the dishes, for whom haven't I been washing the dishes, for what reason haven't I been washing the dishes, for what purpose haven't I been washing the dishes. இப்போ கிட்டக்கிட்டன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்து காலத்துக்குள்ள வந்து 80 பேச்சுகளுக்கு பயிற்சி எடுத்துட்டீங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது விங்கிற சப்ஜெக்ட் போங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க வி ஆர் வாஷிங் த டிஷஸ்ங்கிறத ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்து அதே மாற்றி அமைங்க பார்க்க. அது எப்படி வருங்க? We wash the dishes, we wash the dishes, we don't wash the dishes, do we wash the dishes, don't we wash the dishes, when do we wash the dishes, why do we wash the dishes, how do we wash the dishes, with whom do we wash the dishes, for what do we wash the dishes, for whom do we wash the dishes, for what reason do we wash the dishes, for what purpose do we wash the dishes, why don't we wash the dishes, how don't we wash the dishes, when don't we wash the dishes, with whom don't we wash the dishes, for what don't we wash the dishes, with whom don't we wash the dishes, for whom don't we wash the dishes, for what reason don't we wash the dishes, for what purpose don't we wash the dishes. அதுக்கடுத்தது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் பயிற்சி எடுக்க பார்க்கலாம். வி ஆர் வாஷிங் த டிஷஸ், வி ஆரன்ட் வாஷிங் த டிஷஸ், ஆர் வி வாஷிங் த டிஷஸ், ஆர் அண்ட் வி வாஷிங் த டிஷஸ், வென் ஆர் வி வாஷிங் த டிஷஸ், ஒய் ஆர் வி வாஷிங் த டிஷஸ், ஹவ் ஆர் வி வாஷிங் த டிஷஸ், வித் whom are we washing the dishes, for what are we washing the dishes, for whom are we washing the dishes, for what reason are we washing the dishes, for what purpose are we washing the dishes, why aren't we washing the dishes, how aren't we washing the dishes, when aren't we washing the dishes, with whom aren't we washing the dishes, for what aren't we washing the dishes, for what reason aren't we washing the dishes, for what purpose aren't we washing the dishes. அதுக்கடுத்தது நிகழ் முற்றுக்காலம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு வந்து பயிற்சி எடுங்க பார்க்கலாம். அது எப்படி வாக்கியம் வருங்க? முதல் வாக்கியம் we have washed the dishes, we have washed the dishes, தொடர்ந்து பயிற்சி எடுங்க பார்க்கலாம். we have washed the dishes, we haven't washed the dishes, have we washed the dishes, haven't we washed the dishes, when have we washed the dishes, why have we washed the dishes, how have we washed the dishes, with whom have we washed the dishes, for what have we washed the dishes, for whom have we washed the dishes, for what reason have we washed the dishes, for what purpose have we washed the dishes, why haven't we washed the dishes, how haven't we washed the dishes, when haven't we washed the dishes, with whom haven't we washed the dishes, for what haven't we washed the dishes, for what reason haven't we washed the dishes, for what purpose haven't we washed the dishes. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிகழ் முற்றுக்கு வந்து பயிற்சி எடுத்துட்டீங்க. இப்போ அதுக்கடுத்து நிகழ் முற்று தொடர் காலத்துக்கு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு பயிற்சி எடுங்க. மாணவ நண்பர்களே, நான் வேகமாக சொல்வதில் ஏதாவது ஸ்லிப் ஆஃப் த டங் பிழை இருந்தால் அதை கண்டுகொள்ளுங்கள், அதை நீங்களாக நிவர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் முன்னாடியே உங்களுக்கு நிறைய பயிற்சி இருக்குது. அதனால் இப்போ நிகழ் முற்று தொடர் காலம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு விங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு பயிற்சி எடுங்க பார்க்கலாம். அது எப்படி வரும்னா we have been washing the dishes, we haven't been washing the dishes, have we been washing the dishes, haven't we been washing the dishes, when have we been washing the dishes, why have we been washing the dishes, how have we been washing the dishes, with whom have we been washing the dishes, for what have we been washing the dishes, for whom have we been washing the dishes, for what reason have we been washing the dishes, for what purpose have we been washing the dishes, when haven't we been washing the dishes, how haven't we been washing the dishes, why haven't we been washing the dishes, with whom haven't we been washing the dishes, for what haven't we been washing the dishes, with whom haven't we been washing the dishes, for what reason haven't we been washing the dishes, for what purpose haven't we been washing the dishes. இப்போ மாணவ நண்பர்களே, குறுகிய காலத்தில் 80 பேச்சுகளுக்கு பயிற்சி எடுத்து விட்டீர்கள். இப்போ அதுக்கு அடுத்தது யூங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ற 2 அர்த்தத்திலுமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி எடுங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ சாதாரண நிகழ்காலம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்க்கு அது எப்படி வாக்கியம் வருங்க? யூ வாஷ் த டிஷஸ், தொடர்ந்து பயிற்சி எடுக்கும் பொழுது யூ வாஷ் த டிஷஸ்,
You don't wash the dishes. Do you wash the dishes? Don't you wash the dishes? When do you wash the dishes? How do you wash the dishes? Why do you wash the dishes? With whom do you wash the dishes? For what do you wash the dishes? For whom do you wash the dishes? For what reason do you wash the dishes? For what purpose do you wash the dishes? Why don't you wash the dishes? How don't you wash the dishes? When don't you wash the dishes? With whom don't you wash the dishes? For what don't you wash the dishes? For whom don't you wash the dishes? For what reason don't you wash the dishes? For what purpose don't you wash the dishes? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்க்கு பயிற்சி எடுங்க. அது எப்படி வாக்கி வருங்க? யூ ஆர் வாஷிங் த டிஷஸ். யூ ஆர் வாஷிங் த டிஷஸ். யூ ஆர்ன் வாஷிங் த டிஷஸ். ஆர் யூ வாஷிங் த டிஷஸ்? ஆர் யூ வாஷிங் த டிஷஸ்? When are you washing the dishes? How are you washing the dishes? With whom are you washing the dishes? For what are you washing the dishes? For what reason are you washing the dishes? For what purpose are you washing the dishes? When aren't you washing the dishes? Why aren't you washing the dishes? How aren't you washing the dishes? With whom aren't you washing the dishes? For what aren't you washing the dishes? For whom aren't you washing the dishes? For what reason aren't you washing the dishes? For what purpose aren't you washing the dishes? இப்போ அதுக்கு அடுத்தது மாணவ நண்பர்களே, நீங்கள் நிகழ் முற்று ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி எடுங்கள் பார்ப்போம். அதாவது அது எப்படி வாக்கிய அமைப்பு வருங்க? யூ ஹாவ் வாஷ் த டிஷஸ். யூ ஹாவ் வாஷ் த டிஷஸ். தொடர்ந்து பயிற்சி எடுங்கள் பார்க்கலாம். You have washed the dishes. You haven't washed the dishes. Have you washed the dishes? Haven't you washed the dishes? When have you washed the dishes? Why have you washed the dishes? How have you washed the dishes? With whom have you washed the dishes? For what have you washed the dishes? For whom have you washed the dishes? For what reason have you washed the dishes? For what purpose have you washed the dishes? Why haven't you washed the dishes? How haven't you washed the dishes? When haven't you washed the dishes? With whom haven't you washed the dishes? For what haven't you washed the dishes? For whom haven't you washed the dishes? For what reason haven't you washed the dishes? For what purpose haven't you washed the dishes? அதுக்கடுத்தது நிகழ் முற்று தொடர்காலமான ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் காலத்திற்கு நாம் பயிற்சி மேற்கொள்வோம். அதாவது மாணவ நண்பர்களே, நீங்கள் வந்து ஒன்றை மட்டும் தெளிவாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் பயிற்சி எடுக்கும் பொழுது தான் ஆங்கிலத்தினுடைய புலமை வந்து ஜாஸ்தியாகும். அதுக்கடுத்தது நிகழ் முற்று தொடர்காலமான ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு யூங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு பயிற்சி எடுங்க பார்க்கலாம். அது எப்படி வரும்னா, you have been washing the dishes. You haven't been washing the dishes. Have you been washing the dishes? Haven't you been washing the dishes? When have you been washing the dishes? Why have you been washing the dishes? How have you been washing the dishes? With whom have you been washing the dishes? For what have you been washing the dishes? For whom have you been washing the dishes? For what reason have you been washing the dishes? For what purpose have you been washing the dishes? When haven't you been washing the dishes? How haven't you been washing the dishes? When haven't you been washing the dishes? With whom haven't you been washing the dishes? For what haven't you been washing the dishes? For whom haven't you been washing the dishes? For what reason haven't you been washing the dishes? For what purpose haven't you been washing the dishes? இப்போ வந்து யூங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை எடுத்துட்டீங்க. இப்போ 4-32 320 பேச்சுக்களுக்கு 320 உணர்வுகளுக்கு நீங்கள் பயிற்சி எடுத்து விட்டீர்கள். இப்போ அதுக்கடுத்து ஹீங்கிற சப்ஜெக்ட் போங்க. அதாவது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஆண்பால் பெயர் சொல்லான ஹீங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து போங்க. அது எப்படி வரும்னா, ஹீ வாஷஸ் த டிஷஸ். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேங்க. அதாவது சாதாரண நிகழ்காலத்தில் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வெர்பு கூட எஸ் சேர்ந்து வரும். வெர்பு கூட எஸ் சேர்ந்து வரும். வெர்பு கூட எஸ் சேர்ந்து வருங்கிறது வந்து நீங்கள் பல தடவை திரும்ப திரும்ப சொல்லி ஆழ்மனதில் ஆழப்பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களை தெரியாமலே அனிச்சை செயலாக தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சப்ஜெக்டை பயன்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் சாதாரணமான நிகழ்காலமாக இருந்தால் உங்களை அறியாமலேயே வினைச்சொல்லின் கூட எஸ் சேர்ந்து வர வேண்டும். அதை பல தடவை நீங்கள் சொல்லி பழக்கப்பட்டிருந்தால் தான் இந்த பழக்கத்திற்கு நீங்கள் ஆட்படுவீர்கள். இல்லை என்றால் தவறாக பேசிவிடுவீர்கள். ஸோ அதனால் வெர்பு கூட எஸ் சேர்ந்து வருங்கிறது வந்து ஆழ்மனதில் ஆழமாக பதிய வையுங்கள். அப்போ ஹீ வாஷஸ் த டிஷஸ். அப்போ வாஷஸ்ங்கிறது எப்படி புரியுங்க? டஷ் வாஷ்னு புரியும். நாட் போட்டிங்கன்னா அடுத்த சென்டென்ஸ் கிடச்சிடும். அப்போ ஹீ வாஷஸ் த டிஷஸ். ஹீ டசன்ட் வாஷ் த டிஷஸ். Does he wash the dishes? Doesn't he wash the dishes? When does he wash the dishes? Why does he wash the dishes? How does he wash the dishes? With whom does he wash the dishes? For what does he wash the dishes? For whom does he wash the dishes? For what reason does he wash the dishes? For what purpose does he wash the dishes? Why doesn't he wash the dishes? How doesn't he wash the dishes? When doesn't he wash the dishes? With whom doesn't he wash the dishes?
For what doesn't he wash the dishes? For whom doesn't he wash the dishes? For what reason doesn't he wash the dishes? For what purpose doesn't he wash the dishes? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நிகழ் தொடர்காலத்துக்கு வந்து பயிற்சி எடுங்க. அது எப்படி வருங்க? இதே வாக்கியம், he is washing the dishes, he is washing the dishes, he isn't washing the dishes, is he washing the dishes, isn't he washing the dishes. When is he washing the dishes? Why is he washing the dishes? How is he washing the dishes? With whom is he washing the dishes? For what is he washing the dishes? For whom is he washing the dishes? For what is he washing the dishes? For whom is he washing the dishes? For what reason is he washing the dishes? For what purpose is he washing the dishes? When isn't he washing the dishes? Why isn't he washing the dishes? How isn't he washing the dishes? With whom isn't he washing the dishes? For what isn't he washing the dishes? For whom isn't he washing the dishes? For what reason isn't he washing the dishes? For what purpose isn't he washing the dishes? இப்போ நிகழ் தொடர் காலத்தில் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்க்கு பேச்சு பயிற்சிகளை சொல்லிவிட்டீர்கள் ஹி என்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் நிகழ் முற்று காலத்திற்கு போங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? he has washed the dishes, he has washed the dishes, he hasn't washed the dishes, has he washed the dishes, hasn't he washed the dishes. When has he washed the dishes? Why has he washed the dishes? How has he washed the dishes? With whom has he washed the dishes? For what has he washed the dishes? For whom has he washed the dishes? For what reason has he washed the dishes? For what purpose has he washed the dishes? When hasn't he washed the dishes? Why hasn't he washed the dishes? How hasn't he washed the dishes? With whom hasn't he washed the dishes? For what hasn't he washed the dishes? For whom hasn't he washed the dishes? For what reason hasn't he washed the dishes? For what purpose hasn't he washed the dishes? ஸோ இப்போ வந்து நிகழ் முற்று காலத்திற்கு இப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு வந்து சொல்லிட்டீங்க ஹீங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நிகழ் முற்று தொடர்காலம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு வந்து பாருங்கள். அது வந்து எப்படி வரும்னா, he has been washing the dishes, he hasn't been washing the dishes, has he been washing the dishes, hasn't he been washing the dishes. When has he been washing the dishes? How has he been washing the dishes? Why has he been washing the dishes? With whom has he been washing the dishes? For what has he been washing the dishes? For whom has he been washing the dishes? For what reason has he been washing the dishes? For what purpose has he been washing the dishes? Why hasn't he been washing the dishes? How hasn't he been washing the dishes? When hasn't he been washing the dishes? With whom hasn't he been washing the dishes? For what hasn't he been washing the dishes? For whom hasn't he been washing the dishes? For what reason hasn't he been washing the dishes? For what purpose hasn't he been washing the dishes? இப்போ மாணவ நண்பர்களே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 பெயர் சொற்களுக்கு ஐ வி யூ யூ ஹீங்கிற பெயர் சொற்களுக்கு 80 பேச்சுக்கள் என ஒவ்வொரு பெயர் சொல்லுக்கும் நிகழ்காலத்தில் பயிற்சி எடுத்து விட்டீர்கள். கிட்டத்தட்ட 400 பேச்சுக்களுக்கு ஒரே வினை சொற்களுக்கு பயிற்சி, ஒரே வினை சொல்லுக்கு பயிற்சி எடுத்திருக்கிறீர்கள். இப்போ அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வெண்ட் washes the dishes. Servant doesn't wash the dishes. Does servant wash the dishes? Doesn't servant wash the dishes? When does servant wash the dishes? Why does servant wash the dishes? How does servant wash the dishes? With whom does servant wash the dishes? For what does servant wash the dishes? For whom does servant wash the dishes? For what reason does servant wash the dishes? For what purpose does servant wash the dishes? Why doesn't servant wash the dishes? How doesn't servant wash the dishes? When doesn't servant wash the dishes? With whom doesn't servant wash the dishes? For what doesn't servant wash the dishes? For whom doesn't servant wash the dishes? For what reason doesn't servant wash the dishes? For what purpose doesn't servant wash the dishes? Next continuous காலத்துக்கு போங்க. Servant is washing the dishes. Servant isn't washing the dishes. He is servant washing the dishes. Isn't servant washing the dishes. When is servant washing the dishes? Why is servant washing the dishes? How is servant washing the dishes? With whom is servant washing the dishes? For what is servant washing the dishes? For whom is servant washing the dishes? For what reason is servant washing the dishes? For what purpose is servant washing the dishes? Why isn't servant washing the dishes? How isn't servant washing the dishes? When isn't servant washing the dishes? With whom isn't servant washing the dishes? For what isn't servant washing the dishes? For whom isn't servant washing the dishes? For what reason isn't servant washing the dishes? For what purpose isn't servant washing the dishes? So அதுக்கடுத்து servant has washed the dishes, servant hasn't washed the dishes, has servant washed the dishes, hasn't servant washed the dishes. When has servant washed the dishes? Why has servant washed the dishes? How has servant washed the dishes? With whom has servant washed the dishes? For what has servant washed the dishes? For what reason has servant washed the dishes? For what purpose has servant washed the dishes? Why hasn't servant washed the dishes? How hasn't servant washed the dishes?
When as and servant was the dishes, with whom as servant was the dishes, for what as servant was the dishes, for whom as servant was the dishes, for what reasons as servant was the dishes, for what purpose as servant was the dishes. அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸ் பாருங்க, பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். Servant has been washing the dishes, servant hasn't been washing the dishes, has servant been washing the dishes, hasn't servant been washing the dishes. When has servant been washing the dishes? Why has servant been washing the dishes? With whom has servant been washing the dishes? For what has servant been washing the dishes? For whom has servant been washing the dishes? For what reason has servant been washing the dishes? For what purpose has servant been washing the dishes? When has a servant been washing the dishes? Why has a servant been washing the dishes? How has a servant been How has a servant been washing the dishes? With whom has a servant been washing the dishes? For what has servant been washing the dishes? For what reason has a servant been washing the dishes? For what purpose has a servant been washing the dishes? மாணவ நண்பர்களே, நீங்கள் தற்பொழுது ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது நீங்கள் புரிந்து கொள்வதில் ஒவ்வொரு வாக்கியத்திற்கும் பலவிதமான பெயர் சொற்களுக்கு நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதாவது நீங்கள் இப்பொழுது பயிற்சி எடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சு நாளங்களான உதடு, நாக்கு, தொண்டை, குரல் வளை போன்ற ஸ்பீச் ஆர்கன்ஸ்க்கு பயிற்சி கொடுக்கிறீர்கள். அது பயிற்சி எடுக்கும் பொழுது ஆங்கிலம் ஆழமாக உங்கள் ஆழ்மனதில் பதிந்துவிடும் என்பதை நான் உறுதியாக சொல்கிறேன். மாணவ நண்பர்களே, தற்பொழுது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் பெயர் சொல்லான சி என்ற பெண்பால் பெயர் சொல்லுக்கு நாம் பயிற்சி மேற்கொள்வோம். அது சாதாரண நிகழ்காலத்தில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வி ஆர் வாஷிங் த டிஷஸ்ங்கிற சிங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு மாற்றி அமைங்க பார்க்கலாம். அது எப்படி வரும்னா, சி வாஷஸ் த டிஷஸ். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தானுங்க, தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்துனாவே வெர்பு கூட எஸ் சேர்ந்து வரும். அப்போ வாஷஸ்ங்கிறது டஷ் வாஷ்ன்னு சொல்லிட்டு பிரிங்கிறது நீங்கள் ஆழமாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஸோ அப்போ சி வாஷஸ் த டிஷஸ், சி டசன்ட் வாஷ் த டிஷஸ், டஸ் சி வாஷ் த டிஷஸ், டசன்ட் சி வாஷ் த டிஷஸ். வென் டஸ் சி வாஷ் த டிஷஸ், ஒய் டஸ் சி வாஷ் த டிஷஸ், how does he wash the dishes, with whom does he wash the dishes, for what does he wash the dishes, for whom does he wash the dishes, for what reason does he wash the dishes, for what purpose does he wash the dishes, why doesn't he wash the dishes, how doesn't he wash the dishes, when doesn't he wash the dishes, with whom doesn't he wash the dishes, for what doesn't he wash the dishes, for whom doesn't he wash the dishes, for what purpose doesn't he wash the dishes, for what reason doesn't he wash the dishes. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, she is washing the dishes, she isn't washing the dishes, is he washing the dishes, isn't she washing the dishes, when is he washing the dishes, why is he washing the dishes, how is he washing the dishes, with whom is he washing the dishes, for what is he washing the dishes, for whom is he washing the dishes, for what reason is he washing the dishes, for what purpose is he washing the dishes, when isn't she washing the dishes, why isn't she washing the dishes, how isn't she washing the dishes, with whom isn't she washing the dishes, for what isn't she washing the dishes, for whom isn't she washing the dishes, for what reason isn't she washing the dishes, for what purpose isn't she washing the dishes. அதுக்கப்புறம் நிகழ் முற்றுக்காலமான present perfect பாருங்க, she has washed the dishes, she hasn't washed the dishes, has she washed the dishes, hasn't she washed the dishes, when has he washed the dishes, why has he washed the dishes, how has he washed the dishes, with whom has he washed the dishes, for what has he washed the dishes, for whom has he washed the dishes, for what reason has he washed the dishes, for what purpose has he washed the dishes, when hasn't she washed the dishes, why hasn't she washed the dishes, how hasn't she washed the dishes, with whom hasn't she washed the dishes, for what hasn't she washed the dishes, for whom hasn't she washed the dishes, for what reason hasn't she washed the dishes, for what purpose hasn't she washed the dishes. இப்போ நிகழ் முற்றுக்காலம் present perfectக்கு பேச்சு பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு விட்டீர்கள். அதற்கப்புறம் present perfect continuous ஆன நிகழ் முற்று தொடர்காலத்திற்கு பாருங்கள். She has been washing the dishes, she hasn't been washing the dishes, has he been washing the dishes, hasn't she been washing the dishes, when has he been washing the dishes, why has he been washing the dishes, how has he been washing the dishes, with whom has he been washing the dishes, for what has he been washing the dishes, for whom has he been washing the dishes, for what reason has he been washing the dishes, for what purpose has he been washing the dishes, when hasn't she been washing the dishes, why hasn't she been washing the dishes, how hasn't she been washing the dishes, for what hasn't she been washing the dishes, with whom hasn't she been washing the dishes, for whom hasn't she been washing the dishes, for what reason hasn't she been washing the dishes, for what purpose hasn't she been washing the dishes.
இப்போ மாணவ நண்பர்களே, இப்போ பெண்பால் பெயர் சொல்லுக்கு சி என்ற பெயர் சொல்லுக்கு பயிற்சி எடுத்து விட்டீர்கள். அதுக்கப்புறம் மம்மி, சிஸ்டர், ஆன்டி போன்ற பெயர் சொற்களுக்கு நீங்கள் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்காக சிஸ்டர் washes the dishes, sister doesn't wash the dishes, does sister wash the dishes, doesn't this sister wash the dishes. When does sister wash the dishes? Why does sister wash the dishes? How does sister wash the dishes? With whom does sister wash the dishes? For what does sister wash the dishes? For whom does sister wash the dishes? For what reason does sister wash the dishes? For what purpose does sister wash the dishes? When doesn't sister wash the dishes? Why doesn't sister wash the dishes? How doesn't sister wash the dishes? With whom doesn't sister wash the dishes? For what doesn't sister wash the dishes? For whom doesn't sister wash the dishes? For what reason doesn't sister wash the dishes? For what purpose doesn't sister wash the dishes? Sister is washing the dishes. Sister isn't washing the dishes. Is sister washing the dishes? Isn't sister washing the dishes? When is sister washing the dishes? Why is sister washing the dishes? How is sister washing the dishes? With whom is sister washing the dishes? For what is sister washing the dishes? For whom is this sister washing the dishes? For what reason is sister washing the dishes? For what purpose is sister washing the dishes? When isn't sister washing the dishes? Why isn't sister washing the dishes? How isn't sister washing the dishes? With whom isn't sister washing the dishes? For what isn't sister washing the dishes? For whom isn't sister washing the dishes? Washing the dishes? For what reason isn't sister washing the dishes? For what purpose isn't sister washing the dishes? Sister has washed the dishes. Sister hasn't washed the dishes. Has sister washed the dishes? Hasn't sister washed the dishes? When has sister washed the dishes? Why has sister washed the dishes? How has sister washed the dishes? With whom has sister washed the dishes? For what has sister washed the dishes? For whom has sister washed the dishes? For what reason has sister washed the dishes? For what purpose has sister washed the dishes? When hasn't sister washed the dishes? Why hasn't sister washed the dishes? How hasn't sister washed the dishes? For what hasn't sister washed the dishes? With whom hasn't sister washed the dishes? For whom hasn't sister washed the dishes? With whom hasn't sister washed the dishes? For what reason hasn't sister washed the dishes? For what purpose hasn't sister washed the dishes? For now, present perfect வந்து பாருங்க, present perfect continuous பாருங்க. Sister has been washing the dishes. Sister hasn't been washing the dishes. Has sister been washing the dishes? Hasn't sister been washing the dishes? When has sister been washing the dishes? Why has sister been washing the dishes? How has sister been washing the dishes? With whom has sister been washing the dishes? For what has sister been washing the dishes? For whom has sister been washing the dishes? For what reason has sister been washing the dishes? For what purpose has sister been washing the dishes? When sister hasn't been washing the dishes, how sister hasn't how hasn't sister been washing the dishes? Why hasn't sister been washing the dishes? With whom hasn't sister been washing the dishes? For what hasn't sister been washing the dishes? For whom hasn't sister been washing the dishes? For what reason hasn't sister been washing the dishes? For what purpose hasn't sister been washing the dishes? மாணவ நண்பர்களே, இதில் வந்து நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆஃப் த டங் இருக்குங்க. நீங்கள் மறுபடியும் வந்து பேச்சு ஆரம்பிகளை ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடுங்க. தொடர்ச்சியாக பயிற்சி செய்வதில் சில இடத்துல ஸ்லிப் ஆஃப் த டங் வருவது இயற்கை தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை முழுமையாக உணர்ந்து கொண்டு, இப்போ நாங்கள் வந்து பல விதமான வாக்கியங்களை வந்து கொடுத்துருக்குறோம். ஒவ்வொரு வாக்கியங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ளூரல், செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ளூரல், தேர்ட் பர்சன் சிங்குலரில் ஹீங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கும் சிங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கும், அதுக்கப்புறம் டேடி, பிரதர், அப்படி ஆண்பால் பெயர் சொற்களுக்கும், மம்மி, ஆன்டி, சிஸ்டர், இந்த மாதிரி சிஸ்டர்இன்லா, இந்த மாதிரியான பெண்பால் பெயர் சொற்களுக்கும் நீங்கள் மனம் சளைக்காமல் பயிற்சி எடுக்குமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டு விட்டீர்களானால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலம் வாக்கியங்களாக ஆழ்மனதில் பதிவதில் நீங்கள் நீண்ட நெடுந்தொலைவு வந்து விட்டீர்கள். விடைவிடாது பயிற்சி எடுங்கள், பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருங்கள். வெற்றி நிச்சயம், வெற்றி நிச்சயம் என்று சொல்லி இத்துடன் இந்த கிளிப்பிங்கை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த கிளிப்பிங்கில் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவரிடமிருந்து அன்பான வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது ப்ரொஃபசர் K.K. செல்வம். வெற்றி நிச்சயம், வெற்றி நிச்சயம். பயிற்சி எடுங்கள், பயிற்சி எடுங்கள்.